विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर आशिष विखार फ्रॉम यूट्यूब चॅनल नॉलेज लिंक. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण स्टीम बॉयलरविषयी जाणून घेणार आहोत. स्टीम बॉयलर हा टॉपिक थर्मल इंजिनिअरिंगमधील 4थ्या युनिटमध्ये तुम्हाला अभ्यासण्यासाठी दिलेला आहे. तर चला तर बघू व्हॉट इज मीन बाय स्टीम बॉयलर. What is steam boiler? As you can see in this sketch, it is one type of heat exchanger. You will see that the boiler is at the center. इथे सेंटरला हा बॉयलर आहे. या बॉयलरला खालच्या बाजूने वॉटरचा इंटेक आहे आणि आउटलेट ज्याच्यामधून स्टीम बाहेर पडेल तो आउटलेट इथे दिसतो. वॉटरला जर तापवलं किंवा पाण्याला जर तापवलं त्याच्यापासून स्टीम तयार होते. ती स्टीम तयार करण्यासाठी इथे डाव्या बाजूला फर्नेस तुम्हाला दिसतो आहे. त्याच्यामध्ये बर्निंग ऑफ फ्युएल म्हणजे कोल होईल, म्हणजे जो कोळसा असतो तो जाळला जाईल आणि त्यापासून हॉट गॅसेस निर्माण होतील आणि ते हॉट गॅसेस या पाईपमधील जे पाणी असेल त्या पाण्याला तापवेल, त्याचं तापमान वाढेल, त्यापासून स्टीम तयार होईल आणि ही स्टीम आउटलेटमार्फत पुढे थर्मल पॉवर प्लांट किंवा इतर जे काही स्टीमचे ॲप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यासाठी ती पाठवली जाईल. आणि धूर जो असतो हॉट गॅसेस ते हॉट गॅसेससुद्धा इथून चिमणीद्वारे बाहेर टाकले जातील. सो इट इज व्हॉट स्टीम प्रोड्युसिंग हीटिंग सिस्टीम. स्टीम टर्बाइन इज अ स्टीम प्रोड्युसिंग हीटिंग सिस्टीम. इट क्रिएट्स एनर्जी बाय हीटिंग water. It is called as a heat exchanger. It is a closed vessel in which fluid, typically water, is heated. In this way we can define what is steam boiler. What is a working principle we observed here? It is a closed vessel inside which water is stored. After that fuel, generally coal, is burned in a furnace. Furnace मध्ये fuelचं burning होईल, त्यापासून हॉट गॅसेस निर्माण होतील. हॉट गॅसेस आर प्रोड्यूस्ड. आफ्टर दॅट हीट ऑफ दिस हॉट गॅसेस ट्रान्सफर टू दी वॉटर. हीट जी आहे, निर्माण होणारी जी हीट आहे ती हीट ट्रान्सफर होते वॉटरला. म्हणजे हीट ऑफ हॉट गॅसेस ट्रान्सफर टू दी वॉटर, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ हीट एक्सचेंजर. आणि त्यानंतर पाणी तापवल्यानंतर जी स्टीम तयार होते ती स्टीम पुढे पाईप टू द टर्बाइन ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट, वेअर द थर्मल पॉवर प्लांट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. In this way, this is the working principle of a boiler. What are the applications of steam then? Steam is supplied to the steam boiler in different fields like steam engine, steam turbine, thermal power plant, various heating installation processes, different cotton mills, sugar factories. These are some of the applications of steam where it is utilized for different purposes. या डायग्राममध्ये तुम्हाला बॉयलर प्लांट दिसेल. इथे बॉयलर आहे. या बॉयलरला एक इनलेट हा जो आहे हा पाण्याचा आहे आणि हा पाण्याचा इनलेट इकॉनॉमायझरकडनं येतो आहे आणि इकॉनॉमायझरला फीड वॉटर पंपच्या माध्यमातून पाणी इथे दिलं जाईल. इकॉनॉमायझरमध्ये पाण्याचं तापमान वाढवलं जाईल. आता या इकॉनॉमायझरमध्ये जे फ्लू गॅसेस निर्माण होतात बॉयलरमध्ये, त्या फ्लू गॅसेस हॉट गॅसेसच्या माध्यमातून पाण्याला गरम केलं जाईल, प्रीहीट केलं जाईल वॉटरला आणि हे हॉट वॉटर बॉयलरला दिलं जाईल. बॉयलरचं दुसरं इनलेट इथे तुम्हाला दिसेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अन एअर. आणि ही एअरसुद्धा एअर प्रीहीटरकडनं येते. एअर प्रीहीटरमध्ये सुद्धा ही एअर वातावरणातून एअर प्रीहीटरमध्ये येईल, ज्याचं तापमान वाढवलं जाईल बाय युजिंग द हॉट फ्लू गॅसेस प्रोड्यूस बाय दी बॉयलर. आणि ही हॉट एअर बॉयलरला दिली जाईल. या बॉयलरमध्ये इथे त्याला पाण्याला गरम केलं जाईल आणि त्यापासून ही जी आहे स्टीम तयार होईल. ही स्टीम सुपर हीटरला दिलं जाईल. सुपर हीटरमध्ये स्टीमचं तापमान वाढवलं जाईल आणि इट विल बी कन्वर्टेड इंटू सुपर हीटेड स्टीम and then this superheated steam is given to the engine or thermal power station.
उरलेली जी ॲश आहे ती ॲश बाहेर टाकली जाईल. म्हणजे बॉयलरमधून निर्माण होणारी ही एक इथे स्टीम आहे आणि दुसरं आहे गॅसेस. हे गॅसेस, हॉट गॅसेस जे असतात हे सुपर हीटरला दिलं जाईल. सुपर हीटरमध्ये स्टीमचं कन्व्हर्जन सुपर हीटेड स्टीममध्ये होईल, त्याचं तापमान वाढेल. त्यानंतर उरलेले जे गॅसेस आहे, हॉट गॅसेस, ते इकॉनॉमायझरमध्ये जातील. इकॉनॉमायझरमध्ये जे पाणी फीड वॉटर पंपच्या माध्यमातून येतं आहे त्याचं तापमान वाढवलं जाईल आणि मग ते पाणी परत बॉयलरला दिलं जातं. इकॉनॉमायझरमधून बाहेर पडणारे जे हॉट गॅसेस असतात ते हॉट गॅसेस एअर प्रीहीटरमध्ये जातात. एअर प्रीहीटरमध्ये जी हवा वातावरणातून येते आहे त्या हवेला गरम केलं जाईल आणि उरलेले हॉट गॅसेस चिमणीद्वारे वातावरणामध्ये दिले जातील किंवा धूर जो असतो तो धूर चिमणीद्वारे वातावरणामध्ये दिला जाईल. अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला बॉयलरचं साधारण वर्किंग दिसेल. यामध्ये सुपर हीटर, इकॉनॉमायझर आणि एअर प्रीहीटर हे बॉयलरचे महत्त्वपूर्ण कॉम्पोनंट वापरले जातात, ज्यामुळे त्याची इफिशियन्सी वाढते. सो दिस इज नथिंग बट द explanation of the diagram of boiler plant. Now let us see what are the different types of boiler, or we can have here the classification of the boiler according to the boiler axis: horizontal boiler, vertical boiler and inclined boilers. Based on passage through boiler tubes, there are two important types. One is called fire tube boiler, second is called water tube boiler. Based on method of fabrication, boilers are classified into two categories: packaged boilers and shop assembled boilers. And after that, based on nature of fuel used, fuel source, gas fired boiler, oil fired boiler, solid fuel fired boilers. So in case of gas fired boilers, gas is utilized for heating, oil is utilized in oil fired boilers, and solid fuel, that is coal, is utilized in case of solid fuel fired boilers. According to the working pressure, we can have two types: low pressure boiler and high pressure boiler. And based on circulation method, here natural circulation boiler and forced circulation boiler, these are the two types. In this way, this is the classification of boiler. In this classification, we have seen two important types of boiler. One is called water tube boiler here, and second is called fire tube boiler. What is the fundamental difference? In case of water tube boiler, water circulates inside the tubes, which are surrounded by the hot flue gases from the furnace, while in case of fire tube boiler, hot gases from the furnace passes through the tubes which are surrounded by the water. म्हणजेच वॉटर ट्यूब बॉयलरमध्ये ज्या ट्यूब्स असतात त्या ट्यूबच्या मधून वॉटरचा सप्लाय असतो आणि आजूबाजूनी फायर किंवा फ्लू गॅसेस असतात. आणि फायर ट्यूब बॉयलरमध्ये ज्या ट्यूब्स असतात बॉयलरच्या त्याच्या आतमध्ये हॉट गॅसेस असतात आणि आजूबाजूला वॉटर असतं. इन केस ऑफ वॉटर ट्यूब बॉयलर जनरेट स्टीम ॲट अ हायर प्रेशर अप टू 165 बार, म्हणजे 165 बार प्रेशरपर्यंत वॉटर ट्यूब बॉयलरमध्ये स्टीम जनरेट होते. While in case of fire tube boiler, steam is generated up to a pressure of 24 to 25 bar. The rate of generation of steam is very high in case of water tube boiler, which is up to 450 tons per hour, while in case of fire tube boiler, the rate of steam generation is low, up to 9 tons per hour. We can have the efficiency up to 90% in case of water tube boiler, while the overall efficiency is up to 75% in case of fire tube boiler. Means water tube boilers are more efficient. The operating cost is very high of the water tube boiler, while it is very less in case of fire tube boiler. After that, bursting chance, explosion chance of water tube boiler is more, while in case of bursting chance of fire tube boiler is less. Water tube boilers are used for large power plant, and fire tube boilers are not suitable for large power plants. So these are the criterias, and on the basis of examples, Babcock's and Wilcox boiler, Stirling boiler, Lamont boiler, Benson boiler, Loeffler boiler, these are some of the examples of water tube boiler. While in case of examples of fire tube boiler, we can have Cochrane boiler, Lancashire boiler, locomotive boiler, Cornish boiler. These are some of the major examples of water tube boiler.
Boiler utilizes various boiler mountings and accessories. So you can see here mountings and accessories: pressure gauge, safety valve, steam stop valve, chimney, water level gauge, fire door. These are some of the examples of boiler accessories and mountings. So what are the examples of boiler mountings and what are the examples of boiler accessories? Generally 7 types of boiler mountings you can have: water level indicator, pressure gauge, safety valve, steam stop valve, blow off cock, feed check valve and fusible plug. These are the examples of boiler mountings. While the examples of boiler accessories are feed pump, superheater, economizer, air preheater, injector. So in the previous diagram we have seen the example, or we have seen the location of economizer, air preheater and superheater. These are called as a boiler accessories. So what are the points of differentiation between boiler mountings and boiler accessories? Boiler mountings are fitted for the safety of the boiler, while the boiler accessories are fitted to increase the efficiency. Boiler mountings form integral part of the boiler, means without mountings we cannot operate the boiler, while accessories are not the integral part of the boiler, means without accessories also we can operate the boiler. Boiler mountings are usually mounted on the boiler shell, while boiler accessories are usually installed outside the boiler shell. So here you can see where the boiler mountings are. Boiler mountings are on the boiler, that's why it is called mountings, while accessories are outside the boiler shell. Boiler should not be operated without mountings, and boiler can be operated without accessories. म्हणजे बॉयलर माउंटिंग्स असतील तर बॉयलर तुम्ही ऑपरेट करू शकता किंवा वापरायला पाहिजे. विदाऊट बॉयलर माउंटिंग्स बॉयलर ऑपरेट करू नये, कारण सेफ्टी राहत नाही. पण बॉयलर ॲक्सेसरीज जर नसतील तर बॉयलर ऑपरेट होऊ शकतं. अशा पद्धतीने हे काही पॉईंट्स आहेत ज्या माध्यमाने आपण दोघांमध्ये डिफरन्शिएट करू शकतो. थँक्यू व्हेरी मच. प्लीज सबस्क्राईब अगेन माय यूट्यूब चॅनल. Name of YouTube channel is Knowledge Link. Thank you very much.